Königin Camilla steht im Mittelpunkt einer erstaunlichen Geschichte über Macht innerhalb der britischen Königsfamilie. Stell dir einen Rätsel tief im Inneren des Palasts vor. Die Atmosphäre ist angespannt. Ein Dokument liegt auf dem Tisch. Der Raum ist vollkommen still. Und dann hört Camilla einen Namen, den sie niemals in Verbindung mit ihrer eigenen Position erwartet hat. Catherine. Die Princess of Wales. Laut dem dramatischen Szenario, das online kursiert, wird Camillas Autorität plötzlich in Frage gestellt, während Catherine angeblich ein weitaus größere Rolle innerhalb der Monarchie übernehmen soll. Doch hier ist die Entscheidung Frage. Könnte so etwas tatsächlich passieren? Und was muss sich verändern, damit Camillas Position davon betroffen wäre? Denn sobald man das virale Palastdrama von der verfassungsrechtlichen Realität trennt, wird die Geschichte noch faszinierender. Die Online-Erzählung behauptet, dass Camillas Autorität bereits seit Monaten still und heimlich geschwächt worden sei. Sie legt nahe, dass Spannungen darüber entstanden sind, wie königlich Aufgaben, Entscheidungen innerhalb des Haushalts und zeremoniell Anweisungen gehandhabt wurden. Die dramatische Version dieser Geschichte geht sogar noch weiter. Sie behauptet, Camillas Büro have angeblich Anweisungen verändert, nachdem dies bereits von König Charles genehmigt worden waren. Laut dieser Darstellung gerieten einige Mitarbeiter des Palasts zwischen widersprüchliche Anweisungen. Eine Anweisung soll angeblich das Büro des Königs verlassen haben. Doch dann soll laut der Behauptung etwas anderes bei den Mitarbeitern angekommen sein, die diese Anweisung umsetzen sollten. Falls so etwas tatsächlich passieren wird, wäre das ein enormes institutionelles Problem. Denn die Monarchie kann nicht richtig funktionieren, wenn verschiedene Teile des königlichen Haushalts mit unterschiedlichen Versionen der Anweisungen des Königs arbeiten. Doch dies Geschichte hat ein großes Problem. Es gibt kein glaubwürdigen Beweis dafür, dass eine solche geheime Kampagne von Camilla bestätigt worden wäre. Es gibt auch kein zuverlässigen Beweis dafür, dass ein königlicher Rat Camilla ihren Titel entziehen oder ihre Position offiziell an Catherine übertragen hat. Und genau hier müssen wir etwas langsamer machen. Denn der Begriff königlicher Rat klingt äußerst modig. Doch die tatsächlichen verfassungsrechtlichen Strukturen der Monarchie sind wesentlich komplizierter. Der Accession Council beispielsweise hat ein ganz bestimmt Aufgabe. Wenn ein Monarch stirbt, wird der Nachfolger sofort zum Souverän, während der Accession Council den neuen Monarchen offiziell proklamiert. Es handelt sich nicht einfach ein privates Komitee des Palasts, das sich versammeln und dafür stimmen kann, ein amtierend Königin aus ihrer Position zu entfernen. Deshalb sollte man das dramatische Szenario, über das wir hier sprechen, nicht mit einer tatsächlich bestätigten königlichen Entscheidung verwechseln. Doch das bedeutet nicht, dass die zugrundliegende Frage uninteressant wäre. Was wird mit Camilla passieren, wenn die Monarchie in eine völlig neue Phase eintreten wird? Und welche Position wird Catherine dann einnehmen? Genau hier nimmt die Geschichte eine faszinierende Wendung. Catherine trägt bereits den Titel Princess of Wales. Der König selbst verkündet, dass William zum Prince of Wales und Catherine zur Princess of Wales worden wird, nachdem Charles den Thron bestiegen hat. Das bedeutet, dass Catherine bereits eine der wichtigsten Positionen innerhalb der königlichen Hierarchie innehat. Sie wartet nicht darauf, dass irgendein mysteriöser Rat ihr Bedeutung erst erschafft. Ihre Position ist bereits äußerst bedeutend. Und William später Thronbesteigung wird nicht alles verändern. Wenn William König wird Catherine nicht mehr einfach nur die Princess of Wales. Sie wird Königin worden. Dieser Übergang wird durch die Thronfolger folgen und nicht dadurch, dass ein Palastrat plötzlich beschließt, Camilla zu ersetzen. Und genau dies Unterscheidung ist entscheidend. Denn die virale Geschichte lässt es so aussehen, als wird Catherine Camillas Platz bereits jetzt heimlich einnehmen. Die verfassungsrechtliche Realität sieht ganz anders aus. Catherine's zukünftige Position ist mit Williams zukünftiger Position als Souverän verbunden.
Doch das dramatische Szenario wirft nach einer Möglichkeit auf. Was where, when Charles Catherine waren seiner eigenen Regentschaft ein wesentlich größere öffentliche Rolle geben wird? Das war weitaus plausibler. Die moderne Monarchie ist zunehmend auf ein relativ klein Gruppe hochrangiger arbeitender Mitglieder der königlichen Familie eingewiesen. William und Catherine sind für die Zukunft von zentraler Bedeutung. Ihr öffentlichen Aufgaben, ihr Arbeit für wohltätige Organisationen und ihr internationalen Verpflichtungen haben sie für die Institution zunehmend wichtiger gemacht. Und Catherines Popularität hat sie offensichtlich zu einem der bekanntesten Mitglieder der Familie gemacht. Das erzeugt einen unvermeidbaren Kontrast. Camilla ist die Ehefrau des Königs und Königin. Catherine ist die Ehefrau des zukünftigen Königs. Beide Frauen nehmen wichtige Positionen ein. Doch ihre Rollen sind grundsätzlich unterschiedlich. Und genau deshalb lassen sich Geschichten über eine Rivalität zwischen ihnen so leichter finden. Das Internet liebt Geschichten über die Thronfolge. Es liebt die Vorstellung, dass ein royalen Einfluss verliert, während ein anderer immer mächtiger wird. Doch echt königliche Übergänge verlaufen normalerweise viel ruhiger. Sie gestehen durch Ernennungen, offizielle Ankündigungen, Veränderungen bei Schirmherrschaften, Änderungen in Terminkalendern und Verschiebungen von Verantwortlichkeiten. Nicht unbedingt durch dramatische Konfrontationen in einem geheimen Rätsel. Trotzdem wollen wir dieses Szenario einmal genauer betrachten. Angenommen, Camillas Einfluss innerhalb des königlichen Haushalts wird beginnen abzunehmen. Angenommen, Charles wird beschließen, mehr Verantwortlichkeiten auf William und Catherine zu übertragen. Was wird das tatsächlich bedeuten? Es wird nicht automatisch bedeuten, dass Camilla ihren Titel verlieren wird. Sie könnte Königin bleiben und gleichzeitig eine andere Rolle innerhalb der königlichen Angelegenheiten übernehmen. Und genau diese Unterscheidung ist wichtig. Ein Titel verleiht dem Ehepartner eines Monarchen nicht automatisch die verfassungsrechtliche Macht der Monarchen. Der König ist der Souverän. Die Königin unterstützt den König. Deshalb muss die Vorstellung, Camilla kann Charleses verfassungsmäßige Autorität heimlich außer Kraft setzen, äußerst vorsichtig betrachtet werden. Die dramatische Geschichte, die online kursiert, geht bei dieser Vorstellung noch viel weiter. Sie behauptet, Camilla have angeblich zeremoniell Anweisungen verändert. Sie behauptet, Mitarbeiter hatten Angst gehabt, Büro zu umgehen. Sie beschreibt sogar eine Konfrontation, bei der Charles die Angelegenheit angeblich vor einen Rat gebracht have. Doch keines dieser Ereignisse wird zuverlässig bestätigt. Sie gehören zur dramatischen Erzählung und nicht zum bestätigten königlichen Protokoll. Und trotzdem gibt es einen Teil der Geschichte, der tatsächlich zu faszinierenden Spekulationen einlädt. Catherines Aufstieg. Seit Jahren rückt Catherine schrittweise nachher in das Zentrum des königlichen Lebens. Sie hat eigen Schwerpunkt bei wohltätigen Projekten entwickelt. Sie hat die Monarchie bei bedeutenden Veranstaltungen vertreten. Sie hat William unterstützt. Und sie ist zu einem der bekanntesten Gesichter der Institution geworden. Das macht die Vorstellung, dass Catherine zusätzlich Verantwortlichkeiten übernehmen konnte, durchaus glaubwürdig. Doch es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen der Aussage, Catherine wird wichtiger, und der Behauptung, sie have Camillas Titel übernommen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Behauptungen. Und die offiziellen Informationen unterstützen derzeit die erste, nicht die zweite. Camilla bleibt die Königin. Catherine bleibt die Princess of Wales. Es gab kein Bestezeit Ankündigung, dass ein königlicher Rat Camilla ihren Titel entziehen hat. Woher kommt also dies dramatische Geschichte? Ein Teil der Antwort liegt darin, wie königliche Inhalt sich im Internet verbreiten. Ein Schlagzeil beginnt mit einer Frage. Dan wird aus der Frage eine Behauptung. Dan wird aus der Behauptung ein dramatische Geschichte. Und schon bald wird den Zuschauern erzählt, ein geheimer Rat have bereits eine Entscheidung getroffen. Plötzlich klingt einer von den Szenario wie eine aktuelle Eilmeldung. Genau deshalb kommt es auf die Wortwahlen.
Wenn der Palast tatsächlich bekannt geben wird, dass Camilla ihren Titel verloren hat, where das ein gültig international Nachricht. Sie wird nicht einfach still in den sozialen Medien verschwinden. Groß britisch und international Nachrichtenorganisationen werden darüber berichten. Die offizielle Website der Königlichen Familie wird die Änderung widerspiegeln. Und Verfassungsexperten werden sofort die Auswirkungen untersuchen. Nichts davon passiert hier. Drehen wir die Frage also einmal Wenn Camilla während der Regentschaft von Charles tatsächlich den Titel der Königin verlieren wird, was muss dafür gestehen? Das war ein außergewöhnlich verfassungsrechtliche Entwicklung. Titel und Anreden innerhalb der Königlichen Familie werden durch etabliert Rechtsinstrument und Konventionen geregelt, darunter Letters Patent und formell königlich Verfahren. Das College of Arms erklärt, dass dies Dokumente die Titel und Anreden der Mitglieder der Königlichen Familie bestimmen. Die Vorstellung, dass ein Gruppe von Palastbeamten einfach abstimmen und Camillas Titel dauerhaft löschen konnte, ist daher viel zu simpel. Das bedeutet nicht, dass sich die Monarchie nicht verändern kann. Das kann sie. Königliche Titel haben sich bereits in der Vergangenheit verändert. Königliche Aufgaben haben sich verändert. Haushalte wurden neu organisiert. Mitglieder der Familie haben sich aus öffentlichen Aufgaben zurückgezogen. Und Personen haben unter formellen Verfahren bestimmt Titel verloren oder aufgehört, dies zu verwenden. Doch dies Veränderungen sind nicht dasselbe wie ein geheimes Treffen, bei dem man verkündet, dass die Königin keine Rolle mehr spielen soll. Stell dir nun die emotional Seat Diocese Szenarios vor. Wenn Camilla plötzlich erfahren wird, dass Catherine als zentrale weibliche Figur der nächsten Generation positioniert wird, wie wird sie reagieren? Genau hier wird die Online-Gestik dramatisch. Camilla hat Jahrzehnte damit verbracht, Teil dieser Institution zu werden. Sie entwickelt sich von einer der umstrittensten Personen im Umfeld von Charles zur Königin. Ihre öffentliche Rolle hat sich enorm verändert. Die Vorstellung, dass sie einfach suchen konnte, wie Einfluss über Nacht verschwindet, ist daher emotional sehr wirkungsvoll. Aber noch einmal. Das ist ein Geschicht. Kein bestätigtes Ereignis. Und auch Catherine hat eigenes Dilemma. Wenn sie plötzlich deutlich mehr Verantwortlichkeiten erhalten wird, muss sie äußerst vorsichtig werden. Sie konnte nicht den Eindruck erwecken, den Niedergang eines anderen Mitglieds der Königlichen Familie zu führen. Sie muss sich als jemand präsentieren, der Institution dient und nicht Macht konkurriert. Das passt tatsächlich zu Catherines öffentlichem Image. Auftreten war im Allgemeinen kontrolliert und zurückhaltend. Ein plötzlicher Triumph über Camilla wird überhaupt nicht zu der öffentlichen Rolle passen, die sie aufgebaut hat. Stattdessen wird sie wahrscheinlich Kontinuität betonen. Pflicht. Stabilität. Dienst. Und genau das ist wahrscheinlich der interessanteste Teil des gesamten Szenarios. Denn die Zukunft der Monarchie hängt nicht einfach davon ab, wer Beleader ist. Es geht darum, wer die Institution in die Zukunft führen kann. Charles steht für die gegenwärtige Regentschaft. William steht für die Zukunft. Catherine steht gemeinsam mit ihm für die Zukunft. Camilla steht für den derzeitigen Haushalt des Königs und seine öffentliche Partnerschaft. Dies Rollen überschneiden sich, aber sie sind nicht austauschbar. Und genau deshalb kann ein dramatisches Schlagzeil wie Catherine übernimmt ihre Führung sein. Catherine muss Camillas Platz nicht einnehmen, wichtiger zu werden. Ihr verfassungsrechtliche Zukunft ist bereits in der Thronfolge verankert. Wenn William König wird, verändert sich Catherines Rolle automatisch als Frau des neuen Souveräns. Das ist ein völlig anderer Prozess als die Entfernung Camillas durch einen Rat. Und Violette ist genau das die große Geschichte. Denn die Monarchie bewegt sich ständig auf ihr nächste Generation zu. Jede Regentschaft wird irgendwann zu einem weiteren Kapitel der Geschichte. Der derzeitige König kann nicht ewig regieren. Der derzeitige Prinz of Wales wird eines Tages König werden. Und die derzeitige Princess of Wales wird eines Tages Königin werden.
Das ist kein Palastgerücht. Das ist die Grundlagenstruktur einer erblichen Monarchie. When Menschen also fragen, ob Catherine die Macht übernimmt, hängt die Antwort davon ab, was genau damit gemeint ist. Word sie immer bedeutender? Natürlich. Ihre Position als Princess of Wales macht sie bereits zu einem der wichtigsten Mitglieder der königlichen Familie. Bereitet sie sich auf eine zukünftige Rolle als Königin vor? Natürlich. Hat sie offiziell Camillas Titel übernommen? Es gibt kein bestätigten Beweis dafür. Hat ein königlicher Rat Camilla offiziell ihren Titel entsigen? Auch dafür gibt es kein glaubwürdige Bestätigung. Und genau deshalb muss dies Geschichte in zwei Teile getrennt werden. Der erste Teil ist die Tatsache. Der zweite Teil ist das dramatische Szenario, das online verbreitet wird. Und manchmal liegt der interessanteste Teil genau in der Entfernung zwischen diesen beiden Dingen. Denn auch ein geheimes Treffen der Ratsverandert sich die Monarchie. Charles hat bereits einen deutlich anderen königlichen Haushalt geschaffen als den von seiner Mutter übernommen hat. William und Catherine wurden innerhalb der Institution immer wichtiger. Die Zahl der arbeitenden Mitglieder der königlichen Familie ist begrenzt. Und jede größere Veränderung bei den Verantwortlichkeiten wirft natürlich Fragen darüber auf, wer in Zukunft welche Aufgaben übernehmen wird. Vielleicht lautet die eigentliche Frage also nicht, ob Camilla heimlich ihren Titel verloren hat. Vielleicht geht es darum, ob die Monarchie ihren Schwerpunkt langsam in Richtung William und Catherine verschiebt. Das ist etwas, das man beobachten sollte. Denn ein Übergang beginnt nicht immer mit einer dramatischen Ankündigung. Manchmal beginnt mit einer neuen Verantwortung. Einer neuen Schirmherrschaft. Einer neuen Auslandsreise. Einer größeren Rolle bei bedeutenden Zeremonien. Einer stärkeren Präsenz in der Seat des Königs. Und allmählich, ohne einen einzigen explosiven Moment, wird die nächste Generation zum öffentlichen Gesicht der Institution. So kann sich königlicher Einfluss in der Praxis verschieben. Still. Schritt für Schritt. Fast unsichtbar. Und das ist weitaus realistischer, als sich vorzustellen, dass ein Gesamtmonarchie bei einem einzigen geheimen Treffen umgestürzt wird. Was Camilla betrifft, ist die offizielle Position eindeutig. Sie ist die Königin. Was Catherine betrifft, ist auch ihre offizielle Position eindeutig. Sie ist die Princess of Wales. Es gab kein bestätigte Ankündigung, dass Catherine Camilla ersetzt hat. Es gab kein bestätigte Anordnung eines Rats, die Camilla ihren Titel entzieht. Und es gibt kein zuverlässigen Beweis dafür, dass die dramatische Konfrontation, die online beschrieben wird, tatsächlich stattgefunden hat. Doch die Frage, was als nächstes passiert, bleibt faszinierend. Wie viel Verantwortung wird Charles William und Catherine weiterhin übertragen? Wie wird sich Camillas Rolle verändern, während die Regentschaft des Königs fortschreitet? Und wie wird die Monarchie die Erfahrung der gegenwärtigen Generation mit dem enormen öffentlichen Interesse in der nächsten Generation in Einklang bringen? Das sind die Fragen, die wirklich sollen. Denn eines Tages wird Catherine tatsächlich Königin sein. Doch dieser Tag wird durch den Verfassungsmäßigen Prozess der Thronfolge kommen. Nicht weil sie Camilla heimlich besiegt hat. Und vielleicht ist genau das die Großwandlung von allen. Die dramatischste Veränderung innerhalb der Monarchie muss möglicherweise nicht bedeuten, dass jemand öffentlich gedemütigt wird. Vielleicht braucht es einfach nur Zeit. Charles bleibt König. Camilla bleibt Königin. William bleibt Prince of Wales. Und Catherine bleibt Princess of Wales. Doch die Zukunft ist bereits sichtbar. Und wenn sich die Monarchie weiterhin auf ihre nächste Generation zubewegt, wird Catherines Einfluss mit großer Wahrscheinlichkeit immer wichtiger werden. Nicht weil sie Camilla etwas weggenommen hat. Sondern weil sich die Institution selbst weiterentwickelt. Und genau das ist die königliche Geschichte, die man beobachten sollte. Denn hinter jeder dramatischen Schlagzeile steckt ein viel größer Frage. Wird die Monarchie prägen, wenn das nächste Kapitel beginnt? Und wenn dieses Kapitel irgendwann beginnt,
Word Catherine sehr nahem Zentrum dieser Entwicklung stehen. Danke fürs Zuschauen.